Good day, dear students. This lecture is going to be for Unit 4, Consonant Sequences. Consonant Sequences. First, let us know what is meant by consonant sequences. It refers to the case where we have a number of consonants. We have more than one consonant appearing one after the other. Appearing one after the other without the intervention of any vowel sound. It means that we have a number of consonants with no vowels in between. They can appear either in the initial position of a word or at the final position of a word. واضح؟ we have a number of consonants, مجموعة من الأصوات الصحيحة اللي تظهر في شكل سلسلة. وهاي السلسلة سلسلة من الأصوات الصحيحة. Also they are called consonant cluster. عناقيد الأصوات الصحيحة أو مجاميع الأصوات الصحيحة. الميزة بهاي المجامع أو ميزة بالهاي consonant sequence شنو؟ إنه there is no vowel intervening. ماكو فد صوت علة بنصهن. طبعا هاي الظاهرة شوية صعبة على المتكلمين اللغة العربية لأنها ما موجودة باللغة العربية. But with practice you can master pronouncing consonants in sequence. There are two types of consonant sequences. We have initial sequences and final sequences. النوعين هما initial sequence والfinal sequence. شنو initial sequence؟ نجي ناخذه بالتفصيل. This refers to the case in which we have two or three consonants appearing at the beginning of English words. طبعا احنا نتكلم في سياق اللغة الإنجليزية. No other language. So we have only two or three consonants that appearing at the beginning of words. So the number of consonants appearing at the initial position of a word is limited. We have a limited number, 2 و3 فقط. There are two types of initial sequences. يا إما two initial consonant sequences أو three initial consonant sequences. نوعين عندنا. When we have two initial consonant sequences, it means that we have two consonants appearing one after the other. هاي بسيطة، حتى لفظها هم بسيط. مثل شنو؟ مثل كلمة stay. Or also we have sky. تشوفون الكلمة الأولى we have. طبعا لازم أن أدرسكم على الترانسكريبشن بس لا بأس يعني. شوفوا عندنا the sound س هنا letter بس تخيلوا كأنه عندنا الترانسكريبشن ماكو مشكلة. س sound and then followed by t sound. stay عندنا الس والت. هذا السيكونس إنه عندنا صوت الس as a consonant وصوت الت as another consonant. Also we have the word sky. أيضا صوت الس وبعدين يجي وراه صوت الك. بعدين وراه عندنا diphthong. فبين صوت الس والك أكو عندنا فد vowel intervening. يعني أكو عندنا فد vowel يفصل بيناتهن؟ لا ما عندنا. إذن عندنا consonant sequence. هاي بالنسبة لل two initial consonant sequences. ومثل ما تشوفون بالأمثلة we have two consonants appearing at the beginning of the word. In case we have three initial consonant sequences, شلون تكون الحالة؟ We have three consonants appearing at the beginning of a word in a sequence way, in a chain way, كسلسلة من الأصوات الصحيحة وماكو بنصهن صوت vowel. This case needs more practice from you because your Arabic language can interfere. لغتكم العربية قد تأثر لأنه باللغة العربية احنا ما عندنا three consonant sequences في initial وحتى الفاينل ما عندنا. فتحتاجون للفظ هاي الكلمات تحتاجون تمرين يعني تتمرنون أكثر. You need to practice more. Now look at the way they are pronounced. Screw, spread. تشوفون ماكو فد vowel بين الس والك والر. س ك ر س
ك ر ماكو بيناتهن vowel. شلون نلفظها؟ screw screw مو screw. تمام screw. والمثال الثاني عندنا spread spread يعني س ب ر. there is no vowel intervening. And if we count the number of consonants they are 3. وارجع اقول انه انا المفروض ادرسكم يعني هذا المثال المفروض احنا ندرسه على الترانسكريبشن مالته الرسم الصوتي. واضح بنات؟ لانه انا ما امشي على letters انا امشي على sounds. So we have 3 consonant sounds at the beginning of the word without any vowel in between. This is what is related to initial consonant sequences. And now let us move to the final consonant sequences. Final consonant sequences من اسمه final. It means that it appears, or the number of sequence of consonants, the sequence of consonants appear at the final position or at the end of English words. At the end. لذلك سموه final. The number of consonants that can appear at the end or at the final position of a word is either 2 or 3 or 4. The maximum number is 4. The maximum number of consonants that can appear at the final position is 4. And consonant sequences starting with 2 and ending with 4. طبعا الكونسوننت final consonant sequences بها تفاصيل أكثر من الانيشال sequences لأنه العدد اللي ممكن يظهر هو أكثر. عدد اللي يظهر في سلسلة الأصوات الصحيحة اللي يظهر في نهاية الكلمة يكون أكثر من عدد الأصوات الصحيحة سلسلة الأصوات الصحيحة اللي تظهر في بداية الكلمة. So we have a number of categories مصنفهن. سلسلة الأصوات الصحيحة consonant sequences that can appear at the final position are categorized حسب الصوت اللي يظهر. They can be either stop 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 يعني صوت stop يظهر ورا صوت stop ثاني. It could be stop nasal يعني عندنا أصوات stop يظهر وراها أصوات nasal. They can be t or d. طبعا t or d هما شنو أيضا stop. تمام بس محددهم t or d لأنه فقط these types of stop consonants. بس هنا لا any type of stop consonants can appear. Number 3 t or d plus l يعني stop plus nasal lateral sorry stop plus lateral. ال L sound هو lateral. Number 4 any consonant that can be followed by t, d, s, z. Number 5 any consonant that can appear with th sound. Number 6 L or lateral plus any consonant. And finally we have the nasal plus any consonant. راح ناخذهن بالتفصيل ناخذ عليهن أمثلة. So we start with the first category which is stop stop. The case where we have stop consonant plus stop consonant طبعا appearing at the end of a word. لازم نعرف انه ونركز نظل مركزين بانه stop stop يظهر وين؟ في نهاية الكلمة. So what happens is that we have one stop consonant followed immediately by another stop consonant. يعني شنو immediately؟ يعني ماكو فد vowel يصير بنصهن. تمام؟ مثل كلمة looked الك هي stop اللي صايرة بالأخير والت أيضا صايرة بالأخير هي stop. ما نقدر نقول looked. تشوفون نقول looked it seems so very non-native pronunciation. تمام. احنا لازم نشيل الفاول اللي متعودين نحطه ونسوي فد consonant sequence ونلفظه بالشكل الصحيح. looked
Okay, so what do we have here? We have two stop consonants following one another immediately, and one stop consonant is followed immediately by another stop consonant. طبعا ايش راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير عندنا في الظاهرة. انتوا تعرفون انه الستوب كونسوننت هو عبارة عن شنو؟ لفظ الستوب كونسوننت عبارة عن خطوات. هاي قبل لا ادخل بالستوب ستوب. بشكل عام لفظ الستوب كونسوننت هو عبارة عن خطوات. الخطوة الأولى the air is trapped, the air is stopped. ليش؟ لأنه عندنا فد closure. يعني مثلا نريد نلفظ صوت ال p. الخطوات هي شنو؟ الخطوة الأولى بأنه الصوت ينحبس لفترة زمنية قصيرة جدا. وين ينحبس؟ الكلوجر وين دا يصير؟ وهو بالأساس ليش دا ينحبس الهواء؟ because there is a closure. أكو انغلاق بالهواء بمجرى الهواء. انغلاق بمجرى الهواء. وين دا يصير الانغلاق بمجرى الهواء؟ بالنسبة لصوت الب دا يصير behind the lips. The air is trapped behind the lips. الخطوة التالية للفظ الستوب كونسوننت هي شنو؟ releasing of the air. يعني بالبداية the air is stopped and then it is released. when it is released with explosion. فإذا إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بالبداية الهواء يتوقف stop وبعدين يصير عندنا explosion. هاي نستخدمها، هاي الطريقة يعني نستخدمها للفظ أي stop consonant in isolation. يعني من يكون stop consonant أقصد in isolation أقصد يعني ما يجي ورا صوت stop ثاني. تمام؟ مثل صوت أو مثل كلمة black. ب اللي جاي بالبداية هي شنو؟ هي stop. راح يتوقف الهواء عندنا بالبداية، ينحبس الهواء وبعدين it is released with an explosion, puffing air. لكن أنا إجا in case we have two stop consonants appearing one after the other immediately، إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا في الظاهرة تسمى missing explosion. شنو يعني missing explosion؟ يعني احنا ضاعوا هنا مو عندنا two stop consonants، معناها we have two closures and we have two explosions، مو صحيح؟ لكن اللي دا يصير انه راح يصير عندنا two closures، مرتين ينغلق الهواء وواحد وبفعل الانغلاق احد الاكسبلوجنز راح تختفي. Which explosion is missing? The explosion for the first consonant. The first consonant راح يتخلى عن الاكسبلوجن مالته. ليش؟ في سبيل لفظ الستوب consonant التالي. اوكي، خلينا نعطيكم مثال ونشرح على هذا المثال حتى تتوضح الصورة. ناخذ المثال إذا عندنا فد كلمة تنتهي ب consonant sequence pit. ايش راح يصير عندنا؟ The mechanism is that first of all we have the two lips are closed. Why the two lips are closed? Because we have the position for the sound p. تمام؟ بالبداية الشفاه تنغلق. The air coming from the lungs is compressed behind the lips. طبعا الهواء ينحبس. وين ينحبس؟ behind the lips، لأنه من نريد نلفظ صوت الب نغلق الشفاه. The tip tongue is placed on the alveolar ridge for t while the lips are still closed. لأنه يا بنات عندنا صوت ب مباشرة يجي ورا ت، قبل لا يصير الاكسبلوجن لصوت الب أعضاء الكلام راح تتهيأ للposition for the t sound. تذكرون طيتكم هاي الملحوظة، هي مذكورة بالكتاب طبعا، بأنه in connected speech الكلام المتصل أو حتى من نريد نلفظ كلمة أو كلمتين مع بعض، شو يصير عندنا؟ الأصوات ما نلفظهن على حدة، الأصوات راح ينمزجن مع بعض، راح يصير مزيج من الأصوات. فش راح يصير؟ يعني أنا إذا ألفظ صوت الب اللي هو سبق صوت الت وبعدني ما مكملة من صوت الب، راح أعضاء الكلام تتهيأ لي إنتاج صوت الت، فراح يصير شوية نوع من التداخل. يصير عندنا نوع من التداخل بين الصوتين. هذا التداخل إيش أدى؟
أدى إلى شنو؟ أدى إلى missing explosion for the pit sound، لأنه الهواء انحبس وانغلق قبل لا يصير releasing of the air. أعضاء الكلام تهيئت for the position of the t sound. شوفوا هنا ايش دا يقول the tip tongue is placed on the alveolar ridge for t while the lips are still closed. هذا تداخل لو مو تداخل؟ بلي تداخل، لأنه أنا بعدني ما مكملة من لفظ صوت الب، أعضاء الكلام تهيئت للفظ صوت الت. بهاي الحالة ايش راح يصير عندنا؟ two closures راح يصير عندنا two closures. اكو فد خطوة هنا missing، خطوة releasing of the air for the pit sound is missing. ليش؟ لأنه صار تداخل من الخطوة التالية اللي هي الكلوجر مال t sound. the lips are opened، هاي طبعا خطوات بنات، شوفوا هذني خطوات، لأنه ورا ما الأعضاء تهيئت للفظ صوت الت ايش راح يصير عندنا؟ lips are opened حتى نلفظ صوت الب. but there is no explosion، ماكو explosion. the explosion is missing. why? because still we have a closure. still there is a closure. وين الclosure؟ behind the alveolar ridge اللي هو احنا بدنا نهيئ أعضاء الكلام أو هيئناها already، تهيئت للفظ صوت الت. finally من احنا نريد نلفظ صوت الت the tongue is lowered and the compressed air explodes out. الهواء المحبوس ينفجر، بس هذا الانفجار لأي صوت؟ هذا الانفجار لصوت الت. there's only one explosion which is for t and the explosion for p is missing. هاي خطوات لفظ صوت البت أو sequence pit اللي تظهر في نهاية الكلمة. إذا تواجهون صعوبة أو تحسون نفسكم أنه تحتاجون بعد شرح، عيدوا الفيديو عدة مرات. or you can present your questions during the lecture. so we have a number of questions, we have a number of examples. stop. شوفوا بنات، طبعا هو أول شي الترانسكريبشن خالها، بعدين الكلمة نفسها. شوفوا هاي الكلمة slept وهذا الترانسكريبشن مالتها. شوفوا شنو عندنا the sound p and the sound t appearing at the end of the word. هذا يسموه final sequence، consonant final sequence. عندنا another case for stop consonants اللي هي rubbed. تشوفون هنا بئد both are stop consonants. وبهاي الحالة the explosion for the bit sound is missing while the explosion for the dit sound is released. عندنا أيضا fact. شنو عندنا؟ صوت الك وصوت الت اللي ظهرا بالأخير، وأيضا نسميهم both are stopped. That's why we have a missing explosion. also we have dragged. شوفوا بنات عندنا final sequence صوت الج وصوت الد اللي both are stopped, therefore we have missing explosion for the sound g. The other case is stop plus nasal. The other category is stop plus nasal. ايش راح يصير عندنا؟ ايضا بنات انا ما راح اعيد الخطوات كلها. هنا عندنا stop consonant. للفظ الستوب consonant شنو عندنا الصوت بالبداية، الهواء بالبداية ينحبس وبعدين released with explosion. هاي بشكل عادي اذا صوت اجى، يعني صوت واحد اجى بالكلمة، مو عدة اصوات، مو sequence. لكن اذا اجى عندنا stop وبعدين مباشرة اجى ورا nasal، ايش راح يصير عندنا؟ باختصار the explosion which is meant for the stop consonant is going to find its way through the nasal cavity. مو راح يصير عندنا explosion لصوت للstop consonant. إذا إجا مباشرة بعد nasal consonant راح يصير عندنا
the explosion is going to go through nasal cavity. الانفجار راح يساق إلى تجويف الأنف. So when a stop consonant like t, for example, or d, followed by syllabic n, syllabic n. طبعا syllabic n هذا بشرح. syllabic n معناتها اكو فد فاول قبل الان، بس هذا الفاول راح تخلينا عنه بسبب ال connected speech. بسبب ال connected speech صار تخلي عنه. هذا راح ناخذه بالتفصيل ان شاء الله. زدتوا بس اخذوها كاسم syllabic n. The explosion of the stop takes place through the nose. This phenomena is called nasal explosion. Nasal explosion. خلوا ببالكم وين ما عندنا explosion معناتها عندنا stop consonant. And it happens in steps. These are the steps. أول شيء the organs of speech for t or d are in usual position. when نريد نلفظ صوت الت مثلا شنو عندنا؟ the tip of the tongue touching the alveolar ridge, sides of the tongue are in contact with sides of the palates تعرفوها، والد كذلك. أهم شغلة بين النيزل والستوب كونسونانت هو السوفت باليت. شلون تميزين، شلون تفرقين بين الستوب كونسونانت والنيزل كونسونانت أو oral consonant والنيزل كونسونانت؟ تميزين بوجود السوفت باليت، هل هي صاعدة لو نازلة. If the soft palate is raised then the air is forced through the oral cavity. الهواء يروح oral cavity. But if the soft palate is lowered, إذا soft palate نازلة, the air is forced through the nasal cavity. اللي يصير ويانا هنا بنات إنه بالبداية soft palate is raised for the stop consonant and then it is lowered for the nasal consonant. بالنسبة للفظ صوت الت والد وصوت الإن تقريبا يشابهون بالplace of articulation. بالplace ت د إن ثلاثتهن alveolar، لذلك من نريد نلفظ صوت الت ومباشرة وراها إن مكان اللسان ما يتغير، اللسان ما راح يصير به أي تغيير، أي حركة ما يتغير. For the t sound, the tip tongue touching the alveolar ridge. For the n sound, also the tip tongue touching the alveolar ridge. وبالحالتين عندنا sides of the tongue جوانب اللسان touching the sides of the roof of the mouth. يسوون contact ويا سقف الفم، لذلك ماكو أي مخرج للهواء من خلال الفم. فإذا احنا هسه قلنا شنو الخطوة الأولى؟ لفظنا هذا الصوت بس ما نزل للسان لأنه organs of speech already مسبقا متهيئات للفظ صوت الإن اللي هو nasal. فإذا الإكسبلوجن المتوقع حدوثه لصوت الت والد وين يروح؟ يروح للنيزل كافيتي. ليش؟ because the soft palate is lowered. بعدنا احنا الأعضاء الكلام ما متغيرة من مكانها. ليش؟ لأنه من نلفظ صوت الإن أعضاء الكلام باقية بمكانها because they share the place of articulation. ت د إن share the place of articulation. لذلك اللسان ما يتغير مكانه. اللي يتغير شنو راح يصير للفظ صوت الإن؟ the soft palate is lowered. When the soft palate is lowered الهواء المحبوس the trapped air, the compressed air، لأنه عندنا stop consonant therefore we have a compressed air. صحيح؟ so the compressed air explodes out through the nose. راح يصير الاكسبلوجن من خلال الأنف. هو شاف الاكسبلوجن، شاف معبر للهواء من خلال تجويف الأنف، لذلك طلع من الأنف. تحتاجون تراجعون الخطوات بنات حتى تسيطرون أكثر. ناخذ أمثلة. We have a number of examples. شوفوا بنات written شوفوا شنو عندنا صوت الت مباشرة اجى وراها صوت الإن في نهاية الكلمة final sequence. So we have the sound t which is a stop consonant and we have a sound in which is a nasal consonant. طبعا دني تشوفون هاي الإشارات الصغيرة جوا صوت الإن this small vertical line it means that the sound is syllabic. شنو يعني syllabic؟ يعني معناها المفروض اكو فد شوا
فد صوت شوا، صوت ال A القصير، فد صوت شوا يصير بين ذني الصوتين. المفروض اكو هيك شي، بس ماكو لأنه because it is weak, because the شوا is weak، فصار تخلي عنه. صار تخلي عنه. اوكي، هاي ظاهرة بعدين ندرسها، احنا ناخذ الأمثلة على ما هي بنات. So the original way that we can pronounce the word هو written. تشوفون ماكو sequence، لكن this specific case اللي هي يسموها syllabic consonant راح تكون مثال لل subnasal أو هو nasal explosion اللي يصير عندنا. written تشوفون الت أصلا تطلع كأنه من الأنف. hidden شوفوا الدء أيضا كأنه نصف صوت الدء هو دا يطلع من الأنف. certain pardon. This is the way that we pronounce the syllabic consonants. تشوفون انه explosion دا يطلع، ماكو ابدا اي explosion دا يطلع من الفم، كل explosion دا يطلع من الانف، because we have this sequence of consonants اللي هو stop and then nasal. راح يصير عندنا nasal explosion. لحد الآن، لحد هذا المقدار احنا راح نتوقف ل part 1 of unit 4. Inshallah, next lecture is going to be for part 2. Please, if you have any questions, present your questions during the lecture, and see you in the next lecture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.